Good evening, namaste. Hi everyone, how are you all? Good evening, Good sir. evening, Good evening, sir. sir. Good evening, sir. So I'm feeling Bangalore. ಚಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು? Very cold, sir. Full Was chilly, 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 sir. sir. Cold. Even here we are Chilly feeling, sir. cold, not very cold, nevertheless. Okay, let's enjoy. ಇದು ವಿಂಡೋ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ welcome to the beautiful initiative which we have started. Revision, we are doing it for years. Then a different kind of revision we started in intermediate, maybe for last two batches. Okay, to last 2 years. And it is giving wonderful results. Like Vishruta Rao keeps telling, ಎಷ್ಟು multi 5-6 revision ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು. And how I told May 24, 90% plus students have passed intermediate because of they were totally involved and included in the revision, and multiple revision they attended and successful. So you also start attending this kind of multiple revisions on IM, then you will also be successful. ಏನು ಯಜಮಾನ್ರ ಫೋಟೋ ಬಂತೇನದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನಗಿಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಸದ್ಯಕ್ಕಿದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ಸೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅಂತ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಕೇಳ್ಕೊ. ರೈಟ್. ಸೊ the revisions happens in 3 major phases apart from the regular class, etc. So regular classes are happening. Now this, in the middle of the batch, we do R2E, revision to Excel, where whatever the syllabus has been done hitherto, 50-60%, that will be done in the revision. So this, from today onwards, whatever the subject is a revision, that will be the weekly test. Was started with 25 marks, now it will be 50 marks. Just like in the same format of final exam, but instead of for 100 marks, it will be for 50%. Same format. I'll take you to the format. Point number 1. Then, second, once the syllabus is over, we'll have a complete revision with more focus on the portions not covered in R2E. For example, now I'll cover amalgamation, interreconciliation, etc. Consolidation I have not done. Consolidation will be more focused in the second revision. So whatever we do here, you have to be little extra prepared now. There also we'll touch it upon. Then again R2, that is R2C, revision to cherish. Then R2R during the examination happens. 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ತೋರಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ಮೈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ Jan 26, ಮೈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ May 20, doesn't matter. You are in the batch till you are attending the writing the examination. You keep on attending, because I know 10% to 20% of people won't pass easily because ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Sir, I have attended the class once, I have attended once. How much ever revisions available, just attend, just keep attending. So that exam is only once. Given 1,000 hours to cut a tree, I spend 919 hours in sharpening the axe, so that in 1 hour I can just do like this. Abraham Lincoln statement. Okay, so given whatever the opportunities, you are ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸೇ ಮುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿಶ್ರುತ ಹೇಳೋದ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳಿಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಶುರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ. ನಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೇ. ಇರ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್, ಕಂಪೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ನೀವು ಯು ಆರ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ ಇವನ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬನ್ನಿ. Then mock test irutte. Mock test weekly 50 marks bari on a serious note. Now, till now, if you are not, you have seen, no, sir, historical serious agilla, ಈಗ serious agilla, ಇವತ್ತಿನ ಶುರು ಮಾಡಿದಂತ. At least from today, you be serious. You'll all clear. Okay, this is mainly meant for our May 26 and onward, but January 26 people also can attend. ಅವರಿಗೆ mock test ಗೆ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. But whatever something goes inside Gautami, it's always a addition. Keep attending, keep writing, keep doing. That's what is suggested. Is it clear? With this mission statement, let us start straight away. Revision material also, accounts ready ಇದೆ. Other subject revisions also will be given. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1 week ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ತಾನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ.
because for some small alterations I don't take any print of this material. So maybe by the weekend we'll be giving all the subjects into revision material. Adana everybody must take the print and keep it. Adu 2 RMRs. You can take it near your place. Or Nataraj Uncle Bangalore. Or you'll give it the best rate. Okay, best. Outstation people also can better Xerox it and get it couriered because that will be working cheaper. And go to ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ one month I could not eat properly. ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ₹5 per copy, ಸೊ ₹4 per copy. ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ವಿದೌಟ್ ಇವನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನನಗೆ 1 month ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮನಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನಿ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ. ಎಸ್, ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಟು ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ R2E ಸೆಷನ್. ಫುಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇರಬೇಕು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು. ಓಕೆನಾ? ಹೀಗೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಶಲ್ ವಿ? Yes, sir. Yes, sir. Those who have joined very recently, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ you may not catch everything. That's okay. Relax and chill. Something is better than nothing. Nothing is better than nonsense. So today we are starting 8 to 9:45. Then 9:45 ಒಂದು 10-15 minutes ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬೇಗನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. Yes, sir. Yes, sir. Then Wednesday also we have what? Aditya Vijay 8 o'clock session. Okay? ಹೀಗೆ. Now this is a revision material. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. So they are beautifully drafted. So special thanks to our office team, Subiksha and Bharat. Give them one chappale very. And the theory is there because on Saturday, Papa avade kelu Subiksha ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. But really nice. So nice of them. Theory ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಡಿಷನಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ರೈಟ್. ದೆನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್, ರಿವಿಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40-50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು. Page numbers are there for theory, practicals are there. For each thing, no doubt account stats we are not done yet. Are you sleeping? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay. So straight away, let us get into the suggested answer of September 25 recent examination. What is the kind of question they ask about that? Okay. So we'll have a separate examination session, madam. Subject just to get a reasonable idea. Every subject, inter and final. First 30% MCQ. This MCQ is not like your foundation MCQ. If you are still in that mode, come out of it. Inky pinky donkey, father had a donkey, that is me and that's not going to work out here. Intermediate, so intermediate MCQs are your descriptive MCQs. Like the way you would have written descriptive, same way you have to solve it in the paper, okay, somewhere rough sheet only. Then tick it. Sir, I saw Bartha ilve. You have to solve. For example, amalgamation related. Or you have internal reconstruction related. For the freehold property we discussed in the model. Adra bagge some adjustment. So they will ask, how much is the revaluation profit? You have to work out, solve it. CA foundation MCQ Allah. Very, very crucial. Okay. Then normally all the 6 papers only, every question get 2 marks. Just to tick madadake. So they are not pagal to give you 2 marks just for inky pinky. So they will expect you to work out and solve. Point number 1. 30 marks is almost 1/3 of 100 marks. 33.33 will 30 marks. That means 1/3 marks equal weightage ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು, weightage. So MCQ at least one. Next, you MCQ model that will teach you. Relax and chill. Next, so 15 into 2, 30 marks irutte. Income tax GST because 2 papers in the one question maybe 1 mark irutte sometimes. Okay, but mainly 2 marks. Then each MCQ alli 2 to 3 case studies irutte. Where one case study ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, case studies ಹೆಂಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಒಂದು half page ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ದೆನ್ ದೇ ಸೇ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಟಿಕೆಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್. ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್, going Yes, inside. sir. Yes, sir. Yes, sir. So around 18 to 20 marks will be based on the case study.
That means one case study, around 5 to 10 questions irutte, 10 marks. Okay, sorry, 3 to 5, 10 marks. So around 18 to 24 case study. Balance will be individual MCQ. Direct type on independent question ಕೇಳೋದು. That's how they ask. It's almost same in all the 6 subjects. 2 subjects, income tax GST, FMSL. It should be 15 marks for each subject to make it 30 marks. Choice ಬೇಕಾ MCQ ನಲ್ಲಿ? ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. So 30 MCQ ಅಲ್ಲಿ there is no choice given. You have to write. And you are pagal and stupid and idiotically nonsense if you miss any MCQ and come out of the exam hall. ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? In intermediate and final MCQ, no negative mark. Are you pagal to anti can come? Ramya? No, sir. No negative. ಇವತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ? Very good. So intermediate and final, no negative marks. So first you practice. Extreme case, guess and come. Who knows, your luck is good, you may get some marks. And MCQs will make or break your life. 30 marks only, 25 plus. I don't expect 30. If you get 30, wow. Possible. Yeah, this way, I think 1 or 2 people out of out together, which is also somewhere. So possible. But 30 in the 25 degree, excellent. 20 and above, I want you to get. 15 is average. Below 15, I don't. Except income tax and GST. Income tax GST is not so easy, even though my favorite. You may get 30, you may get 20. Even if you get 12 to 15, I'm okay. Income tax GST. Barring that, every paper, cap sides, 20 to 30 is the target. 30 ಬರ್ಬೋದು, 25 ಬರ್ಬೋದು, 20 plus ಬರ್ಬೋದು. Once you cross that Kirtana, 30 ಅಲ್ಲಿ, let's say 20, then balance 84 marks, 88 marks. ಅದು ಒಂದು choice ಇರುತ್ತೆ. You are supposed to get only another 25 to 30 or say 40 to 50. In okay, toughest of tough paper I'm telling. And also a descriptive one, 5 questions irutte, 14 marks into 570 plus one choice irutte. So even if you have done reasonably 50% correct, 70 ಗೆ 35 ಬಂದ್ರು, 35 plus this 20, 55 marks easily pass. Whereas if you are aiming at a top rank, so 30 ಗೆ let's say 25, or 70 ಗೆ you can get 60, 65, you cross 90 into 6, 540, you will be the top 5 ranks. Okay? ಇಷ್ಟೇ ಜೀವನ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲರ್ನ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ನೋ ಅಂಡ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ವೇ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಸ್ಟೋರಿ ಕುಯ್ದ್ರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಯು ಥ್ರೂ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭವನ್ ನೆನಪಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, I have already given the small suggestions. They are going to do it. Now, internal and external, ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ಈಗಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. Segment, any segment which constitutes 10% of the total sales should be reportable segment. External sales ಮತ್ತು internal sales ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ರು ಹೇಳಿ. 250 plus 50 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 300. 300. So easy. When I started, do at the end. 300 into 10% ಎಷ್ಟು? 30. 66 plus 10, 76. That is reportable segment. This is more than 30. This is not. This is not. This is reportable segment. This is not. That means based on the sales criteria, P, Q, and T are the reportable segment. Or what are the reportable segment based on the revenue test? Revenue on the sales. Here P, Q, and T is the answer. Is it not easy, Baba? Yes, sir. Yes, sir. So ಈಗ ರಮೇಶ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋದೇ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ನೋಡು. ಈ 46 ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಇದು ಬಿಟ್ರೆ 50 ಆಗುತ್ತೆ. 15 to 10%, 15 to 10%, 5. Anything 5 and above, 22 is a reportable segment. Then 20 is a reportable. P and T based on the profitability test. P and T already PQT ನಲ್ಲಿ P and T ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ P and T ಎಡಿಷನಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ PQT ರಿಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಆಗೋಯ್ತು. ದೆನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಂಥ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು?
ಹೆಂಗೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. 350 into 10%. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ? 35. Q ಅಷ್ಟೇ, P ಮತ್ತೆ Q. So the reportable segment based on the asset test is P and Q. ಎಲ್ಲಿದೆ? P and Q. Okay. What will on the basis of overall test? Overall test ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ P, Q, T ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್. So just by knowing that 10% theory, which I have discussed every batch year after year, you got 8 marks. 4 into 2, 8 marks. ನಾನು ಟೀಚೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ segment reporting, but ಈ ತರ, not that every question will be like so this question you get out of it, another question you get 6 out of 8, 4 out of 8. So this is CA ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. You need to work wherever perfection is possible, get out of it. Wherever not possible, okay. But you prepare ಮಾಡುವಾಗಲೇ let me get 60%, 30% above. Okay. So prepare for 100, put effort, and you have to upgrade, upscale your presentation skills to the examination perspective. ನೀವು ಇನ್ನು PU BCom approach ಆಗೋದಿಲ್ಲ. You need to upscale your presentation. This is how the C Institute wants. MCQ presentation ಇಲ್ಲ, but workings ಬರಬೇಕು. Did you understand? Did you enjoy? Yes, sir. Yes, sir. ತಾಜಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಟ್ 8 marks. ಸೇಮ್ ವೇ ಸಮ್ ಆರ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ AS10 ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. There are 4 questions. What is the borrowing cost? ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ವಿದೌಟ್ ಯುವರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಡೇಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಓದಿದೆ ರಮ್ಯಾ? ರಮ್ಯಾ? Yes, sir. ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೋ ಐ ನಾಟ್ ಗೋ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 to 8 ಆಯ್ತು. 9th question is an independent question. It is not connected to case study. So they will give you what is the amount to be fixed asset AS10. AS10 ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎ 5 marker ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಬರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದು, ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ ಮಗ? Yes, sir. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. Next again is an Yes. independent question. We'll be going through this again. Okay. So again one more case study. Okay, based on buyback ಇರ್ಬೋದು mostly. So buyback ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ. So ಅಲ್ಲೊಂದು 6. So totally ಇಲ್ಲಿ 3 case studies, 4 questions each. 4 into 2, 8 marks. 8 into 3, 24 marks case studies ಅಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಸೊ ಮೇಬಿ ನಮ್ಮ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು, AS ಇದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಬೈಬ್ಯಾಕ್, ಪ್ಲಸ್ 3 into 2, 6 marks ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ MCQ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. 3 case studies. ಸರ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೈಫ್. ಏನೋ CA ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಡ, A17 ಬೇಡ, ಯಾವುದು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಪಲ್ಲವಿ? CK, is it okay? Right. So this is answer also. They give an answer key. Thankful to CS Institute because other earlier MCQs they are not giving. Old exam illilla. Recent they started giving MCQs also. Okay, right. Then question paper. Hingirutte format. Idu format. Yav tara? Odama question paper. Question number 1 is compulsory. Answer any 4 questions from the... Careful. ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ 1 ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಇನ್ಕಮ್ GST ಮತ್ತು FMSL, ಅದು 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ರಜನಿ ಮೇಡಮ್, ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, 4 out of the remaining 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಮ್ಮ ಇದನ್ನ. Wherever necessary, suitable assumptions may be made and indicated in answer by the candidates. Working notes should form part of the answer. Who told you? Question paper. Question paper itself says working note. So if you have seen Shetty sir's work approach, that's why capsule any subject you. But accounts ಅಲ್ಲಿ, even if you write 80% correct, you end up with 80% marks. Because the working note steps ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ PUC ತರ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿಲ್ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಾಡು, ಟ್ಯಾಲಿನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವರ್ಡ್ ಮಾಡು, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನೊಬ್ಬ. ಈ ಜೀನಿಯಸ್ ಬಟ್ ಸುಲ್ ಫಾರ್ ಫನ್. ಅವನ ಹೆಸರೇನೆ ರಮ್ಯಾ? ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದೇನು? ವಿಂಡೋಸ್.
Supragna sent on message sitting in America, sir, your name is Bill Gates. Why are you selling Windows ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಕಾಲಾಗಿತ್ತು, ಸರ್ ಯು ರಿಲೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವೆನ್ ಯು ರಿಲೀಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟ, ಅವ್ರು ಕಂಪನಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನೆ. ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 5 marks. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡೋದು ಬೇಡ. AS22, all these are not discussed yet. Accounts are related. Okay. Inventory calculation, ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಅವರು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಓದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ 5 mark ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೇ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 9 ಪ್ಯೂರ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ 5, 5, 4 14 mark question. Then second question, these are the questions you have to be again careful now, Smita. Some questions you have to select. First question optional, compulsory. Where a question, assuming you know all the questions, you be happy, reject that question which either you don't know or time. So I love internal because I love amalgam. If it is time consuming, leave that. Okay, fine. So whenever there is a 14 mark straight question, it is time saving compared to 7 into 2, 14 marks. So that's what ಯಾಕೆ 14 marks one question ಆದರೆ ಅದಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ, ಆಟ ಕೋಲ ಬಲಿಯಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಿಂದು. ಈಗ ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓದಾ ಸಾಕಿನ್ನು. ಸೊ 14 mark question ಇದ್ದಾಗ 14 mark question ಇದ್ದಾಗ 14 mark. So the time taken probably is 30 minutes. Whereas 7 into 2 questions descriptive ಬಂದಾಗ somewhere it may take 20 plus 20, 40 minutes. You understand? That's why normally 14 marks is better to attempt rather than attempting 7 plus 7. So jokes ಹೇಳಿದಂದು Yes, sir. the balance sheet of Chia Jale Janjale Anjali. 14 marks. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೋದು ಬಿಸಾಕೋದು. ಚಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟುಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Yes, sir. ವಿತ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ&ಎಲ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾತ್ರ. ಓ ವಾವ್, ಪಿ&ಎಲ್ ಇಲ್ವಾ? ಓಹೋ ದೇವ್ರು. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ದೇವ್ರು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಡೋದು 20 mark, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೋದು, ನೋಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ it is very again you have to understand the context. Are they pagal to give 14 marks just for balance sheet? Notes. Almost every item notes check out. 14 marks only. If you are excellent, so if you have seen Suvyakta Rishika's paper, 2-3 paper they got out of 14 out of 14. 2-3 questions. You also get 14 out of 14. Yes, even if you, and the average students also will get 10 to 12 marks. 10 to 12 marks easily. 10 marks, 14 ಬಂದ್ರೆ 3 questions ಬಂದ್ರೆ 30 marks ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಾಯ್ತು. ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರ. Next, this is the format. This is again comfortable. All of you know this presentation. Yes, sir. How you should present your answer. Our trade payable will ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. There is a blunder. You have to do it. If you don't do it, you will deductible. Debtors ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, trade receivable, outstanding for more than 6 months ಅದೆಲ್ಲ. Contingent liabilities ಅದನ್ನು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 3A they are given the cash flow statement. One of the easy question again, ಮಾಡಿದ್ವಿ cash flow statement ದೇವರು. Yes, sir. Cash flow statement. Okay, cash flow statement. So 3B is the account standard, which you don't know. 7 marks each. This is also easy. Cash flow statement straight time ಮಾಡೋದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನಪು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ನೋಡಿ. 3 ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯು ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅವ್ರು 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 1 ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ again question number 4, which is a 14 marks straight. Okay, so Blue Limited absorption ಆಗಿದೆಯಾ ದೇವರು? ತುಂಬಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿದೆ. Yes, sir. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 14 plus 14 ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 28 plus 7 ಎಷ್ಟು 35 marks ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ MCQ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಗ? Yes, sir. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಸೇವಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಮೇವಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇದು ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು 14 mark. ಓಕೆ,
So consolidation, ಇಷ್ಟೇ adjustment ನೋಡಿ 4 adjustment consolidation. Beautiful topic again. I'll discuss later. ಇದೊಂದು 14 marks. Maybe out of out also you can score. ಇದು ಅಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದ್ದು. Yes, sir. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈ ಕಡೆ చూడు ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಮೂರರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು, ಬಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Next, question number 6 only. They will give some choice, internal choice again. That's why I said 14 into 5 compulsory, plus one question, 14 plus 4 more choice irutte. 4 ಅಥವಾ 5. So this is based on some AS5. Idu ಅಥವಾ you can either go with this or key elements of the financial statements. Balance sheet P&L ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, reconstruction, internal reconstruction ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು 4 marks ಅಷ್ಟೇ. Journal entries ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಾರ್ಗೋ F&F ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ದೇವರು. Yes, sir. Yes, sir. ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಇಯರ್ಸ್. ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಹೇಳೋದು? ನೀವೇನ್ ಹೇಳೋದು? ನೋಡಿ, 4 ಮಾರ್ಕ್ ಇದಕ್ಕೆ, 4 ಮಾರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ರಮ್ಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋರು. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್. Then some other questions related to some account standard related. So branch account adella irutte ishte. So do you reasonably accept that you know around 50% of the syllabus already? Yes, Yes, sir. sir. Yes. With this, let us move on to the review. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡ್ ವೈಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 RMRs, MCQs 30 marks, $15 questions into 2 marks 30. Underline. Alle 2 RMRs. Normally case study 3 case studies into 4 questions. Is equal to 12 questions into 2 marks, 24. Right side. Independent MCQs. Word with book al baridanalla. Some special separate note ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. R2E ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಸೆಪರೇಟ್ ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಡಿ ವರ್ಡ್ ಪೇಜಸ್ ರಿವಿಷನ್ಗೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೇ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೇ ಯು ವಾಂಟ್. ಸೊ 3 independent MCQs Ryan into 2 marks. Totally 6. 24 plus 6, 30 marks. Clarity ಸಿಗ್ತಾ? This is normal. ಅಲ್ಲಿ 24 ಬದಲು 20 marks ಕೇಳ್ಬೋದು. That's okay. But normally this is the pattern. Complete right side. ಅಲ್ಲಿ left ಅಲ್ಲಿ sorry. Left ಅಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ, ಏನು? No choice, no negative. Choice ಇಲ್ಲ, negative marks ಇಲ್ಲ. Completely right side. Descriptive. Working notes assumptions are extremely important. Working note assumptions are extremely important. Make important marks. Question 1 must compulsory. Normally, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ನಾರ್ಮಲಿ
3 separate account standards. Three separate account standards. Say 5 plus 5 plus 4. Or 2, 7 into 2. Account standard. 14 marks. Next. Out of 2 to 5. 2, 3, 4, 5, 6. 2 to 6 questions. 2 to 6 questions. 2 to 5 or 6 are. 6 questions. 6. 2 to 6 questions. Select 4 out of 5. Which normally contains 2 RMRs. 2 to 3, 14 mark questions. Two to three, 14 mark question. Say, final accounts, financial statements, comma, years 14, comma, consolidated financials, CFS, years 21, comma, internal reconstruction. Comma, rarely investment account, 14 marks, rarely 14 marks. Rarely investment account and CFS for 14 marks, rarely. Right side. Other questions ranging from 4 to 7. 4, 5, 6, 7. In become sub questions. Each sub question 4 to 7. 4 to 7 marks. Being 2 to 3 sub questions. 7 plus 7 is 5 plus 5 is below the right side. Reject one such question based on ready based on unknown, small a, unknown. Question answer easy thing. Like question unknown, small b, or known, but we will not get good marks. Known but sure of lesser mark. So rejection first Bhavani. Known but sure of lesser marks. Or next point, time consuming. ಗೊತ್ತದು ಮೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. So probably 2 you should do, which takes lesser time, Nitya. And third one probably you have to select other 2 marks, 7 marks, 5 marks. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Get inside. Get inside. Yes. Yeah. Next. ಯಾವುದು? Next ಏನು? Below the right side again. Perfection is our aim. Excellence is tolerated. Jaratantri. Enantri. Perfection is our aim. Bindu Reddy. Sangeeta. Mahimavi. If perfection is our aim, excellence is what? Tolerated. ಅದು ಅರ್ಥ ನಿಮಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ವೈರ? If it perfectly tallies, okay.
If it perfectly tallies, okay. Semicolon. Else, Cyril, reasonable reasonable with perfect working notes and steps. Nikita. ಯಾರಿದೆ ಲಿಖಿತ ನಿತ್ಯ ಯಾರ್ದು ಇಬ್ರು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿದೆ? ಇಬ್ರು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಓ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಹನನು ಅದಕ್ಕೆನಾ? ಏಮ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ನೀನು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಭಾವನಾ? ನಮಗೇನೋ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಅದೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಏನು ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಗುಡ್. ಯು ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಾ? ಭಾವನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸರ್. ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸರ್. ಇವಳು ನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಚಮಕ್ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸಾನಾಗಿನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ? ಆತರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆತರ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಾಕಿ ಗುಡ್. ಬುಕಿಂಗ್ ಅದೊಂಥರ ಹುಡುಗಿರ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವರು, ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿತ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಲ್ಲೇ ಗಂಧ ಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವ್ರ ತರ ಇದೀರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಏನ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ. ಏಕಾದಶಿ ಸರ್. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಕೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30th ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಣವ್? 30th ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಮುಂಚೆ ಬರೋ ಏಕಾದಶಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಾರೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ. ಏನು? ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ರೈಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಬರೋ ಏಕಾದಶಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮೊದಲು ಮೆಹಂದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ. ಇರ್ಬೋದು ರಾಜಶ್ರೀ. ಇರ್ಲಿ, ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಹೆಂಗು ದುರ್ಗಾ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ದಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಬಟ್ ಜನವರಿ 1st ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಏನಿದ್ದೀವಿ? So working notes are important. Working notes are important. So now come to the left side. MCQ ಕೆಳಗೆ not like foundation MCQ. Not like what? Aditya Vijay? Foundation below the left side. Aditya? MCQ ಕೆಳಗೆ. Not like foundation MCQ. Solve just like descriptive. However, tick the answer ಅಷ್ಟೇ. ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ತರನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ನೀವು ನೋಡೋದಲ್ಲ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಗಾಟ್ ಎ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಓನ್ಲಿ ಲೇಟರ್. ಎಸ್. With this, let me take you to the state revision. So, basic accounting, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Financial statements of companies, obviously. Schedule 3, Division 1. 14 to 20 marks. 14 to 20 marks. With the bracket, format, minimum 3 questions. Financial statements, minimum 3 questions. Adhe format, same format. Darshan. Same format, minimum 3 questions. Yavadರಲ್ಲಿ FS, ES14, ES21 ಮೂರು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೋ ಈಸಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ರೂ ತಲೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಲೋ ದಟ್ ಯು ರೈಟ್. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಕೃಪಾ, ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಬೇಡ, ಬಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್.
ಸೊ 14-20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 14-20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ accrued and due ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ appears under ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ Other current liabilities. excellent other current excellent other current liabilities under current liabilities excellent very good what on answer next second arama accounting standards specific accounting standards ella okay yeah last remark hold on last remark buyback normally MCQ ಬರುತ್ತೆ 6 marks 8 marks buyback normally MCQ 6 to 8 marks descriptive ಬರ್ಬೋದು ಕಶ್ಯಪ್ ಅಣ್ಣ okay then branch accounts branch account maybe around 4 to 10 marks 4 marks 6 marks 10 marks very rarely branch accounts normally sixth last descriptive branch account normal ಅದು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅದು ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೂನು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಪಾಪ ವಾಂತಿ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೋಟಲ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ 8 marks ಇರೌಂಡ್ 6 to 10 marks ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು ಸೊ 20 minus 16 20 plus around 16 36 118 minus 36 is to around 80 marks account standards answer 82. around 80 account standards middle around 80 marks 80 marks 80 marks bhavana 2 marks MCQ itself around 20 to 24 marks case study etc balance descriptive right side around 60 descriptive account standards how important account standards anta which includes ali account standards ali right side ali includes ES13 investment account ES7 which is again practical we have discussed ES7 see ES13 then ES3 cash flow statement ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ Yes, sir. yes with this we directly venture now sit straight consolidate definition of accounting Ramya RCSI recording classifying summarizing interpretation of the financial information financial transaction then nim syllabus alli mainly accounts let us straight away to the point mana so before that one two sentence control baro assets and expenses Kavya Debit balance. assets and expense Tanushree show debit balance assets and absent is one message ಹಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಹಾಕೋಣ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದ ಅಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕೋದ ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ assets bar expenses show debit balance therefore to RMRs to increase debit the same right side to decrease credit the same leave one line liabilities and income stay these CA course ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ 25 ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಮಿತಕ್ಕ ನಮ್ದು ಏನಿದು ಸಿಂಪಲ್ ಎರಡೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ liabilities and incomes show what Bindu Reddy Credit balance. credit balance Tilak 2 RMRs to increase Credit. credit balance credit the same Jaratantri Vatantri ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಯೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೋಲ್ ಹೀರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ಹೀರೋ ಅಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತನುಶ್ರೀ ಏನೋ To decrease debit the same. ಡೆಬಿಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ನು ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಿವನ್
ಅಸೆಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು, at least 50% syllabus. Now work smart. Other aspect depending on information given. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ, ಈಗ ನಾನು ಎಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನು? ವೇಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ 10 lakh. Middle ಅಲ್ಲಿ building account debit. Look at the beauty of smart approach of Shetty sir, which I want you to follow. Stay. Very beautiful t-shirt, Mr. Satvik. Building account debit 10 lakh. Credit ಯಾವುದು? 2 RMRs. Left side ಅಲ್ಲಿ as per AS10 PS batch ಅವರು ಹೇಳಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? Revaluation reserve. Revaluation reserve. Very good, excellent. As per AS10 revaluation reserve account credit. So simple. Right side under internal reconstruction. Hinge Kripa. Yes. Which account? Capital reduction. Capital reduction. Capital reduction. Stay. So beautiful. Even if you have just attended the classes, your batch is generally good idira, except 2-3 people ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೂ ಟೈಟ್ ಇನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಗುಡ್. ಅದನ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಮೇ what do you call reproduce. You may recreate history. May 24 ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, 90% result is unacceptable, shocking, ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ, but impossible. So it has happened. So now 60 to 70%, 80% normal result ಬರುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. But 90% is huge. But you may also recreate, provided you continue the same consistency in all subject and same approach. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಬೇಡ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮಾತಾಡ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಇದೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸರ್ವ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಲೀನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Example 2. Example 2. Creditors forgo 4 lakh. 4 lakh. 2 RMRs. Sorry. Ali debit what? Creditors. Creditors account debit. Right, very good. ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನಿ. 2 RMRs. ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Give the answer, give wrong answer. Suparna Rao, I told n number of them. I was so amazed 2 days back when we had a session. She came to the stage. Even earlier intermediate ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದು ವಿತ್ ಮೊಬೈಲ್. ನಾರ್ಮಲಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದು, ಬಿಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, 1500 people. ಸೊ ನಾನು ತಗೊಳಕ್ ಹೋದೆ. ಶಿ ಸೆಡ್, ನೋ ಸರ್, ಇದೇ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್, ವೆನೆವರ್ ಯು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಮೊಬೈಲ್, ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ವಿಲ್ ಶೌಟ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಶಿ ಸೆಡ್, ದಿಸ್ ಮೊಬೈಲ್ I am a CA. Foundation inter final, no extra Wi-Fi, no extra GB, 1.5 GB, no doubt Sunday classical extra ಹಾಕಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಟರ್ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹೌ ದ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐತೆ, ಕೀಪ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಫ್ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಬಟ್ I never bothered about her video, unlike Shiva Shakti here, where video is also off, audio is also off, ಎಲ್ಲ off. ಅವಳು ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಗಿವ್ ಆನ್ಸರ್, ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಉಗಿಯೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಶಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್. 2021 PUC, 2025 ಚಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಮುಗಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, 3 years ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿ, ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಜಿ ಕೃಪಾ. ಏನು ನಾರ್ಮಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್? Creditors account debit. To what? Normally P&L account credit. Income account yaar. What is there? Jenny, badko. ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಬಿಡ್ಕೋ.
Hold ಮಾಡಬೇಡ, right side. Under internal reconstruction, Capital reduction. ಜ್ವರ ಹೇಳಿ ಸುಬ್ರಜ್ಞ, ಉಳ್ಳಂಟು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಹೇಳುವ. Create Capital reduction. capital reduction bar, reconstruction bar, reorganization. Are you getting the hold of how to account for the same? Right. So now, so accounting, personal real account, normal account, go through money, foundation level, but this is still important. Whatever I just discussed, all assets and expenses show the debit balance increase. Yes, India. Liabilities very good. Liabilities and income shows credit balance. Increase, decrease. Capital transactions will appear in the balance sheet intended for a long period. Revenue transactions, day to day, P&L. Then outstanding expense is a liability. Outstanding income is an asset. Adra budget. Account standards are subject beda. We have not discussed that. Adra muta kobadi. Not relevant. Six. Yeah. Financial statements of companies. Each section is extremely important. 2 within bracket 20 defines what is company. 2 within bracket 40 gives financial statements. Then these sections are mainly compel related. When we interview records, 129 1 says every company to give a true and fair view of the financial statement as per Schedule 3. 129 3 is about CFS, which we have not done. Deviation from accounting policy, Madangilla, no problem. Next, financial statements are given in section 240, that is 129, Schedule 3. Section security premium, 52.2 says it is not a free reserve, it can be used for following purposes. Okay, theoretically go through Madi, something plans for foundation level notes, issue of shares, note. Preference shares can be issued for how many years? Mitaka? What's Mitaka? 20 years. 20 years, where the infrastructure company is only for 30 years. 30 years. I'm skipping some of them because it comes later. Whereas disclosure requirement is point number 12. Disclosure under share capital. Shares issued for consideration other than cash to be disclosed separately for 5 years. Example, bonus share or amalgamation. Calls in arrears. Classified and shown as under from directors, from others. So this is a disclosure requirement of accounting standard, which has to be done cleanly. Remuneration to auditors also has to be shown. How much is that towards audit, how much is for advisor, compel and other matters. Managing remuneration, teach interest accrued and due versus interest accrued but not due. I hope all of you are comfortable. Accrued P&L account then accrued other current liabilities only. Accrued and due accrued but not due. Yes. Issue of securities, the foundation syllabus, I'm just glancing. Issue of security, ultimate entry, bank account debit to share capital or debentures. Discount cannot be made for shares, except for employees. Debenture you can, debit discount and security account credit. When you collect in installment, application stage will receipt, then transfer. Then everywhere else, first due entry, then transfer, intermediate syllabus. The financial statements comparison birth. Shares are issued adaga, forfeiture adaga. Forfeiture entry is extremely important. Forfeiture entry. Share capital account debit with amount called up. Securities premium debit. Excellent. Share capital is to problem but miss share capital account debit with the amount called up. Next. Securities premium debit if amount not collected. 2 discount on issue of share must. 2 calls in arrears account. 2 forfeiture shares account. Yeah, if you issue shares will issue a discount, create the discount account. Calls in arrears with the amount of arrears. Forfeit shares account with the amount already collected. Correct add
ಭಾವನಕ್ಕ Yes. ರೀಇಶ್ಯೂ ಆದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ರೀಇಶ್ಯೂಡ್ it has to be transferred to the capital reserve. Okay, right. Debenture issue ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ 26 ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೋದು ವೆನೆವರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ರಿಡೀಮಬಲ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತುರ್ಗಿಸ್ಬೇಕು. ಏನ್ ತುರ್ಗಿಸ್ಬೇಕು? ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಓದಮ್ಮ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Financial statements, 3 arrow marks. Section 2, clause 40. Financial statement includes balance sheet, profit and loss account, cash flow statements, SOC and notes to accounts or explanatory. Everybody should know by that. ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ IND ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳು. IND ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ NPO ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಕಂಪನೀಸ್. ಫೈನ್. Then 129(1) says you have to give a true and fair view. And accounting standards are to be followed as per AS section 133. Schedule 3 is mandatory for everyone because of this. Banking and insurance companies, there is no, so they should not follow this because they have got a separate format as per banking and insurance law. And now schedules ante enu barodilla, everything notes to account. Schedule 3 has got two parts. Part 1 is balance sheet, part 2 is what? Statement of P&L. ಅದರ ಮೊದಲು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ಏನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಡಿವಿಷನ್ 1 ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ 1 ಈಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಇಂಡಿಯಸ್ ಕಂಪನೀಸ್. ನಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ as equity and liabilities on the top, assets down. Companies accounting standard rules of 2006. Second arrow mark, division 2 ಅಂಜನಾ ಸಿಲೆಬಸ್. ರಮ್ಯಾ ಯಾವುದು? CA final ಬರುತ್ತೆ for India's companies, big companies. Then division 3 NBS. So division 1 ಯಾರಿಗೆ? Small chota mota companies, ನಮ್ದು intermediate syllabus. Satvik. Division 2 is for big bada companies, India's. Division 3 is for NBFC. Understood, Baba? Yes, sir. All the 3 divisions has got 2 parts. Part 1 ಏನು? ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು? Balance sheet. Part 2 is statement of P&L. Now, this format, not to get into any religious or political matter, but to make our life easy, I have made a beautiful Ramayana connection. So, equity and liabilities on the top, assets down. Nim syllabus. Where the final bandag is the ulta. Sri Rama and Sita necessary for capital. So, Rama used monkeys. Ella gottidanta andkodini. Long and deferred operation with the help of what? Aditya Lakshman shortly triumph over Sri Lanka. So, shortly triumph over Sri Lanka. This is the format. So, illi share capital first, reserves and surplus. This may or may not. Long term borrowing, whatever is long also can be short. Deferred tax liability is exclusive, Always non-current liability. always non-current, whereas trade payable is always current. Always. And ಇಲ್ಲಿ payable to micro and small. MSMED ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 marks ಕಟ್. ದೆನ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಯರ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಲವ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Property Plant. non-current investments, deferred tax asset, then loans and advances, other non-current assets. Then current asset ಅಲ್ಲಿ citizen insisted test came out Sita with originality. So ಇಲ್ಲಿ more than 12 months is long term or non-current, less than equal to 12 months is called current. Are you listening? All of you listening? Yes, sir. Yes, sir. Then PP is always non-current. Then deferred tax asset is always non-current, where ITC is always current. Ulididdu, it can be non-current ಅಥವಾ current. Then long-term loans and advances, short-term ಅಥವಾ other. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ರೀಸೆಂಟ್
ತಾಜಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇತ್ತು, 3 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ನೋ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ hours together on finance statement. Repeatedly we have done it. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Bad. Next. Including revision class ಅನ್ನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಬ್ರಿಬ್ರು. ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 5 o'clock 7:45 ವರೆಗೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡು. ಯಾ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अगेन नोट नंबर व्हाट खाने के लिए क्या चाहिए Rotate. ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನನ್ನ ಮುಖ ತಲೆ ಕಪ್ಪಗಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ರಗಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೋಟೆ. ನೋಟ್ ನೋ ರೇಸಿಸಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನಾಳೆ ಕಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಕರುಪು, ಕೃಷ್ಣ ಕರುಪು, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕರುಪು, ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಕರುಪು, ಎಲ್ಲ ಕರುಪು. ಟಾಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್. Sir, yes, sir. ಏನೋ ಟಾಲ್ Handsome. ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಟುಮಾರೋ ಇಫ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೂದಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಟುಮಾರೋ ಇಫ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬಾಲ್ಡಿ ಅಚೂಡ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕ. ನಾಳೆ ಏನೋ ಪವಿತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗಳು ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಗಂಟನ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಡೆ, ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ ಗಂಟನ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ನಿನ್ ಗಂಟ ಬಾಲ್ಡಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಹೇಳು, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪವಿತ್ರ ಹೇಳೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳೆ ಹೇಳೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳು. ಏನೋ ರಾಯನ್, ನಾಳೆ ನೀನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಫುಲ್ ಬಾಲ್ಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇರ್ಲಿ. ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯರ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಟಿಲ್ ವೇರ್ ಯು ಟು ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗ ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಮಿತಾ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಾಲ್ಡ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಬಾಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್. ಕಾವ್ಯ ಏನಂತ, ಟೀ ಶರ್ಟ್ ರೀಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಏನಂತ, God has created many perfect heads. God has created many Perfect heads. Perfect heads. on the rest to hide his mistake, he has planted hair. You know, Rupa, on the rest to hide his mistake, what? He has planted Chitra hair. Now, I'm not looking at any girl. If they have long hair, my statement ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ದರ್ಶನ್? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ತನುಶ್ರೀ ಏನೇ ಗುರಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತನುಶ್ರೀ ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಖಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕ್ಯಾ ಚಾಹಿಯೆ ಬಾಬಾ? Rotate. So revenue from operation, other income, total income. Then expense ಅನ್ನ again ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಯು ಟು ಡೂ ಇಟ್. CPC ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ದೂರ ಓಡೋದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ CPC ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ದೆನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಿತ್ರ ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನೇ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದೆ ಸರ್. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರಲ್ವಾ? ನಿನ್ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ನಿನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ? ಬರೀ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತನಾ? ಆಯ್ತು, ಓಕೆ ಬಿಡು, ಬೇಡ ಬಿಡು, ನನಗೇನಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಇವಳು ಭಾವನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಅದರ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಸ್ಮಿತಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಐನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಮೈಮಾ ಯಾವುದು? ಓಪನಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ತಂತ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಬರ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ರಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಪನಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಸೊ ಆಸ್ ಶಿ ರೈಟ್ಲಿ ಸೆಡ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್, ಅದು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆರ್ ದೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್. ಇದೀಗೇನು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಭಾವನಾ ಬಾರೆ ವಾಪಸ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್, ವೇಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದೆನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಅಮಾಟೆ, ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
what you get is called PBET, profit before exceptional item, extra item, and what? Tax. Next. So ಒಂದೊಂದೇ ತೆಗಿಬೇಕು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಿ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಐಟಮ್ PBET ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ರಿಮೂವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಐ ನೋ ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಐಟಮ್ ರಿಮೂವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಕೆ ದೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ES24 ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯೋದು ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಸರ್ EPS ನೀವು ಮಾಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ES20 ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಟಿಲ್ ಡನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು ನಂದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ 120%. ಯು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್. ಓಕೆ ಬೇಸಿಕ್ EPS ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ 100 lakh, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ 10 lakh, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ₹10. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಮಾರಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಏಕಾದಶಿ ಅಲ್ವಾ ಗಂಡನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗಂಡನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೋ ತುಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಏನೋ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚೈತ್ರಲೇಖ ಸಿ ಒನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಈ ಸರ್ ನೀವು ಕೈ ಮುಗಿರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಈಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಕಾಲು ತೊಳೆದು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತೀರಾ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಓಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ನೀರು ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಬಿನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಗಂಟಂದು ಕಾಲು ತೊಳಿಬೇಕಾರೆ ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತ ಕ್ರಮ ಇದೆ ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗುರುಜಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಮೇ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಮೇನ್ಲಿ ದಟ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೆಟ್ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ಡ್ರಾಮಾ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ರಾಜಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದರದ್ದು ಭೀಮನ ವಾಸೆ ಭೀಮನ ಪೂಜೆಗೆ ಅಲ್ವಾ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೋದೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈಗ next. So basic EPS and what diluted EPS. This is the format, right? Special points. Any shareholder holding more than 5% compulsory disclose. Next 5 years consideration other than cash amalgamation barta bonus issue shares bought back ತೋರಿಸಬೇಕು. P&L account debit balance it should be now under reserves and surplus in the bracket. Share application money pending allotment separate line item. ಈಗ ಸಂಡಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂತೀವಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 months ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಡೆಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಲೀಸ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೀಸ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ಡಿವಿಷನ್ 3 ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆನಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಡಿವಿಷನ್ 1 ಇಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಇಂಡಿಯಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು 2006 ಅಂತ ಭಾವನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರೂಲ್ಸ್ 2015 ಮತ್ತೆ NBFC ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ both are not to be depreciated. Land cannot be depreciated. Livestock is non-depreciable. Discuss. Comment and discuss. This person what? Land cannot be depreciated. Livestock is non-depreciable. Any difference? Sir, land is non-living and livestock is basically cows or hens, which is living beings. What about hen maklu? Even hen maklu. No, sorry. Hen maklu. It's okay, bro. Aditya Vijay, whatever you say, we don't take it wrong. You're such a nice innocent man. Yeah. So, livestock, see, bobo happening. Yes.
So, ಹೇಳಿ ಚಿತ್ರಲೇಖ. Sir, freehold land taken on lease is depreciable. So, ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ನಂಗೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ತಪ್ಪಂತ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅರ್ಧ ಭಾವನದ ಗಂಡ ತೆಗೆದು ಅರ್ಧ ಕೀರ್ತನ ಗಂಡ ತೆಗೆದು ನೀನ್ ನಿನ್ ಗಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನ ಇಂದು. ನನ್ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರವ್ರದೇ ಗಂಡ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಶ್ರೀಶಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಯಾರು? ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅವರು. ಅವ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಹೇಳಿ, ಹೇಳಿದ್ರು. Sir, land is a natural resource and it does not decrease. It can't be depreciated. But livestock is a living being, so it's a non-depreciable asset. Why non-depreciable? Because you got dog. You take an example of dog. Why non-depreciable? You are there. Almost I understand. Sir, the life of the livestock is not a certain. Come again, Jenny. Very good. Your answer sometimes are Life of the livestock are not ascertainable. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ತಲೆ ಇದೆ ನಿನಗೆ. ಎಫರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ. ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತು, 80% ಫುಲ್ಲು, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. 80% ಕರೆಕ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳು. ಈಗ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. Depreciation is equal to cost minus estimated scrap divided by estimated useful life, which all of you studied except Smita madam. She is an engineer, I understand. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಓದಿರೋ ಡಿಪ್ರಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಹೌ ಡು ಯು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್? ಉಪೇಂದ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಉಪೇಂದ್ರ. Is it possible to estimate the life? No. Dog, you know there is a reasonable life. Cow, there is a reasonable life. Hen, there is a reasonable life. But thousands of species of livestock, stock which is alive. How can you generalize that? Sir, this bobo, kui, how can I do that? Yeah. And dog, there are, nange very limited knowledge actually. I got around 10 to 20 variety. You may be knowing 100 different variety. You should watch that. Entertainment ಅಂತ ಹಿಂದಿ ಮೂವಿ ಇದೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 100 different dogs. ಆ ಪೊಮರನ್ ಡಾಗ್, ಆ ಡಾಗ್, ಮೊಬರನ್ ಡಾಗ್, ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಜರ್ಮನ್ ಶೆಪರ್ಡ್ ಅಂತ. ತರ ಬಾಬಿ ಜರ್ಮನ್ ಈಗ ಗಯ ಹೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಸೋ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಪರ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ವೆರೈಟಿ ಡಾಗ್, ಅಸ್ಕಿ, ಪುಸ್ಕಿ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಡಾಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೈ ಡಾಟರ್ ಇಸ್ ಸೇ ಕಪ್ ಅಂಡ್ ಸಾಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಾಗ್ ಬರುತ್ತಂತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದು. ಓಕೆ, ಐ ನಾಟ್ ಸಿ ಯು ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಶಿಡ್ಜು, ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬ್ರೀಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ tolerate. Okay, Tibetan. I was surprised to know, amazing knowledge, where Tibetan kings have developed this concept. ಯಾವುದು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಶಿಡ್ಸು ಅವ್ರ ರಾಣಿಯರಿಗೆ, ಇವರು months together when they go for the war, then ರಾಣಿಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಏನಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಶಿಡ್ಸು ಡಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ so cute for the queens of that kingdom anta. That's how it has been started. Really. So I'm just telling you, livestock, how do you estimate the useful life? That is not possible. That is why, okay, land cannot be depreciated. It cannot be. ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ್ರು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. That's it, cannot be. Livestock actually depreciable. So look at the difference of them. They are depreciable. Value will come down. Bo. Why? It will happen. But how do you estimate the useful life? Yeah. That's what they said you cannot. Okay, depreciation bad anta. Are you clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now look at one more sentence, baby. I have a doubt. Plant does not include livestock. ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಡಿಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಲೈಫ್ಸ್ಟಾಕ್. They never said depreciable assets do not include land. Now I'm categorically telling one sentence. Land and livestock, no depreciation. We first accept that point. Now the definition somewhere says, your income tax alone. Depreciable assets do not include kashab,
depreciable assets do not include livestock. E context ಅಲ್ಲಿ compare and contrast land and livestock. This is the beauty, Shetty sir's way of thinking. I repeat. I know, I was not clear in my communication. First sentence, land and livestock cannot be Depreciated. they cannot be depreciated. Land and land and what else? Sorry, Livestock. there's no depreciation. No depreciation. Now I'm saying one of the legal sentences, Suparna, depreciable assets do not include livestock. E contextual. Anybody want to comment? Comment. Kripa, Ramya, Mullagiri, then Sana, Nitya, Bhavana, Kirtana. Oh, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀನಾ? Yes. Yes, This is the beauty of life. I told you earlier once. ಏನಂತ? There is nothing called complete darkness. Moment light ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು. ಈಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀನಾ? ಸ್ವಲ್ಪನೇ. ಹಾ, ಸೂಪರ್. ಈಗ so nice. Thank you. Next. So now tell me. Excuse me, ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಮ್ಮ. ಅಕ್ಕ. Just. Yes, tell me. Depreciable assets do not include livestock. So depreciation is on fixed asset. Correct. Tanya. So that means livestock is outside the scope of depreciation. Okay, what about land? So even land cannot Cannot be depreciated. Ramya, The land also cannot be depreciated. but they're not mentioned. Depreciable assets do not include livestock. What about the land? Sir, No, maybe land Let is let Ramya complete. Let Ramya complete. Edama. Yes. Supragna, continue. Appreciate. Okay. Land can be depreciated also. That's okay. Next. Yes, Ramya. Sir, land cannot be depreciated because we cannot estimate its useful life. But the reason livestock is excluded from depreciable asset is because it does not come under PPE. Does that come under? Property, plant and equipment. It is a PP. Okay, I'll come back to you. Your emotions I understood. Let me just continue. Yes, Kripa. Others also should try. Everybody should try. Everybody is intelligent. Sir, depreciable assets exclude livestock, so livestock is non-depreciable. But land is not a depreciable asset in the first place. It cannot be depreciated, so no need to exclude it. Excellent. That is exactly the point. Give a correct touching example. Kripa is a very regular student. So there is one more person I don't want to mention. You can be batch of so you batch Ramesh idara illa. Ramesh is very irregular. Nam capsule work agalla. Example, irregular. Whereas Kripa is regular student, but one day she didn't come. Whom do you think I'll ask next class if he is absent? Kripa, I'll ask for Ramesh. That is the answer. Ramesh anyhow will not come. I don't have to bother about it. He will not become. Why should I bother? Kripa is a part of my education system. She is a top student. So even if there is a small thing, I need to take care of it. That's why I have to specifically mention. As she rightly said, land is anyhow not depreciable. Why should I mention? Whereas livestock is depreciable, but they say we cannot depreciate. That's why he exclude. I say CA final class, sorry, CA inter present batch. CA inter present batch does not include Chinmay. It is a stupid statement because she is anyhow not a part of the inter. She is a final student. Whereas CA inter class today, so does not include Mohan Tejuru. Either Annavaro, division class ali illa. Mohan Tejuru Anna illa. He is not, he is working, is right? He is working, it's okay. So
Chinmay is not included on the head of the stupid because Chinmay is anyway not a part of Inter. She is a part of final. But Monteju is a part of Inter. Is a part of Inter, but he's not there. That's why I have to mention that he's not there. His absence has to be felt. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? So depreciable assets do not include livestock. Their livestock are actually depreciable. Where land is anyhow not depreciable, why should I exclude? Where is the necessity of excluding? Then I'll come back, Rajasri. Chitra's confused state of mind. You know, freehold land can never be depreciated. Aka, tavelitu. Leasehold land is depreciable. ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಹಂಗಿದ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅದೇ ಹೇಳಿದಂತ ಫ್ರೀ ಹೋಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್. Lease, if you have taken our school, CAPS building itto, our school, they have taken the building on rent from Karnataka government. Land is from the Karnataka government. They constructed the building. 30 years lease, Rupa. So that land, they have paid 30 lakh. Every year, 1 lakh rupees, sir, they have to claim depreciation for 30 years. Samajh mein aa gaya? So leasehold land means land taken on lease. Freehold land is absolutely free. Samajh mein aa gaya? Yes. Yes. Yeah, so very important discussion. I'll not discuss again in the regular class now. Land is not at all going to be depreciated unless it is a leasehold land. But livestock is actually depreciable. Like dog value decreases over a period of time, but difficult to ascertain the value of depreciation. That's why we cannot. Rajashree, clarify Tarama? Right. So now, yes. Sir, how is livestock a part of PP? Oh, that's a very good question. Excellent question. Property, plant and equipment. ಅದು ಹೆಂಗೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಓದಮ್ಮ ಫಾರ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಅದು ಇದೆ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಓದಕ್ಕ ರಮ್ಯಾಕ? AS10 does not cover wasting assets, say mines. ಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಹೇಳಮ್ಮ. Biological assets like living animal and plant. PPE does not cover. PPE does not cover, AS10 does not cover biological assets. So livestock, it does not cover. So like the way I told about depreciable assets do not include livestock. Are they otherwise depreciable? No. Yes, sir. They are depreciable. That's why we are excluding, because we can't. So PPE does not include livestock. Andre ಏನರ್ಥ ರಮ್ಯಾ? They are actually otherwise PPE, but according to standard 10, they are not able to. They are incapable of prescribing the standard. That's why they are excluding. So now answer to your question. International level IFRS, they have kept the name stupidly. This is what I was telling in CA final class last 5 years. PP is a nonsense name. They should have kept it as a tangible fixed asset. Because at international level, they kept the name as IFRS 16. So they IFRS 16, IAS 16. The year also they just copied. It's a nonsense name. As you rightly asked, brilliant question. How can PP the heading? They should have kept the tangible fixed asset. I'll ask you one by one. Property, plant and equipment. Building is a property? Yes, sir. Yes, sir. Other machinery is a plant? Yes, sir. Yes, sir. Yes. What is the EPABX or telecommunication? You got it, an equipment. Perfect. Motor car, do you think it is a fixed asset? Yes, sir. Yes, sir. Is it a property, Ramya? No, sir. Is it a plant, Ramya? No, sir. Is it an equipment? So it's still your answer is no. You should have said no. But it's still a PP. Motor car is depreciable. How can motor car is property? Samsara ಮಾಡ್ತೀರಾ motor car ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು PKs. It is a plant, sir, manufacturing happening, equipment. What rubbish? Absolutely nonsense name. Do you agree with me?
Yes, sir. Same way, biological assets are also, livestock is also PP, but accounting standard 10 is incapable of telling the standard for the same. That's why they exclude. Okay, Baba? Yes, sir. Yes, that's unfortunate name. Unfortunate name. I'll discuss in detail in the regular ES10 class. Yes, let's move on. Yes, sir. Yeah, thank you. Great. Page number 3, recite. Company accounts 66. Yeah. Good questions. Yeah, fine. So land, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ freehold land, ಅಕ್ಕ, ಚಿತ್ರಕ್ಕ, Rajini Kuber, madam. Yes. Yeah. Freehold land is non-depreciable. Leasehold is depreciable. Where livestock, bobo ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, dog, chicken, fish. Strictly speaking, they are depreciable, but estimation is difficult. That's why you cannot depreciate the same. Okay, bobo, Bhavana? Wow. Bobo, yes. Current asset ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. Wrote ಅದರದ ಸ್ಟೋರಿ ವಾಪಸ್. Reserves and surplus ಅಲ್ಲಿ revaluation surplus cannot be used anywhere except for depreciation of the upward revaluation. Reserve restricted, capital reserve, capital reduction reserve, etc. Security PM can be used only for 52 to 5 purpose. Note ಮಾಡಬೇಕು. Statute reserves ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿವಾ? Investment allowance reserve, export profit, this is the reserve. Then these are the free reserves. General reserve and P&L account. Look at the language. Investment allowance reserve is statutory. Investment fluctuation reserve is free reserves. Free reserve. Then dividend equalization reserve also. Yeah. So investment fluctuation reserve is a free reserve. All of you catching? Yes, sir. Yes, sir. Managerial remuneration in syllabus ಇಲ್ಲ, but ಆದ್ರೂ go through ಮಾಡಿ ಯಾವುದು the percentage. Overall remuneration 11% net profit. 2 or more. Syllabus ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು actually ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂತ financial statement should cover this. I don't know why they removed it. So one whole time director is 5%, 2 or more is 10%. Part-time directors, if there is no whole time director at all, they have to work more. That's why 3%. Regular class ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ. Whereas if there is no whole time director, so if there is a whole time director, these people have to work lesser. That's a 1% of net profit. ಆಯ್ತಾ? ಇದೊಂದು ಕತೆ. Candle. I'm audible to all of you? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. So managing remuneration in syllabus ಇಲ್ಲ, but still go through ಮಾಡಿ. Okay na? So that is about managing remuneration. Now coming to financial statements ಅಲ್ಲಿ, sorry, financial statement. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. Now statements consist of balance sheet P&L ಆಯ್ತು. Next ಯಾವುದು? Cash flow statement. Cash flow statement. 7. One of the beautiful standards. ಎಲ್ರು ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Cash flow statement means representing the financials from the cash movement angle. Rajeshri. So cash flow statement contains 2 RMRs, either direct approach for operating cash flows or indirect approach for operating cash flows. Cash flows can be kirtana, operating, investing, and financing. Anything related to fixed assets, long-term investments, ಅಥವಾ investments other than cash equivalent is investing activities. Sale of fixed asset, purchase of fixed asset, dividend received, etc. Anything related to share capital, securities premium, loans is financing activities. Totally. So loan borrowed, loan paid, etc.
Everything else is the operating activity, mainly P&L, then current asset and current liabilities. So whenever the cash flow question is asked, check up whether it's fixed asset related, whether it's liabilities related, or is it related to P&L. Investing activity, financing activity, and operating activity. Part number one. Then there are two approaches only for operating. Investing, financing, illa. So direct approach, para. 18A. Very good. 18, which is the bracket A of AS3. So receipt payment, receipt payment, receipt payment. Indirect approach, start with the net profit. Do all non-operating, non-cash adjustments. And then from there, you get to do the working capital adjustment. That is what is called indirect approach. Right. So we'll just glance it once. I'll take you through some problems later. Anything related to fixed asset, investment is investing. Anything related to share capital, premium is financing. Anything related to the loans, sorry, current liabilities and provisions, DTL beda. Then current asset, P&L account, they are called operating. Then cash equivalent means short-term, highly liquid investments, which are subject to insignificant risk of changes in value. So they will be shown at the end along with the cash and bank, along with the cash and bank. Where 18 and 18B, I'll show you. So financial statements consists of balance sheet, profit and loss account, cash flow statement. So these two itself can be around 15 to 30 marks in the CA examination. So 15 to 30 marks. Right. Now, one more theory I'll discuss and then I'll be taking to the problems. Accounting for investments. Investments means surplus funds you invest outside the business. Investments are classified into two, long-term and Current. Current investment. short-term. Short-term investment. Very good. Or current investment. Long-term investments are valued at cost, unless there is a diminution otherwise than by temporary in nature. Current investments are valued at cost or fair value, whichever is Less. Less. Right. Second point. Long-term investments normally more than 12 months, whereas short-term is less than 12 months when you purchase and sell frequently. Next. There are two categories of questions they are going to ask you practically. Either debentures or bonds, which are fixed income bearing securities, particulars, then you have to write the face value, income, interest or whatever, then cost. So interest and cost are two separate. Then they can ask equity shares. Instead of face value, you should write number, Shreyas Nayak. So number, income and cost, same. Point number one. Point number two, cum interest or cum dividend versus X interest versus and X dividend. When the transaction price is exclusive of the interest, recall the idea? Yes, sir. Yes. It is called X interest. So whatever amount they given, 2 RMRs. Amount what we paid plus interest, extra interest, purti. Whereas cum interest on the Trisha, it is already included. Come, darling, include agide. Adana exclude marbeku. In the middle of the page you write, then 2 RMRs. Interest included, left side. Balance is what? Towards the investment. That is X interest and cum interest. Next. Reclassification, extremely important theory. Long term to current or current to long term. So when you do the current to long term, cost same, right side fair value because current annotable. But long term to current cost is common or Carrying amount. Carrying amount. Is less. Excellent, Bhavana, Jenny. So long-term valued at cost, short cost means what? Cost of purchase, incident expense minus interest if it's included. So reclassification, long-term to current adaga, cost or carrying amount whichever is less. Current to long-term adaga, cost or fair value whichever is less. X interest, cum interest ಆಯ್ತು reclassification repeat ಆಗಿದೆ. Bonus shares ಗೆ
ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ what you call entry, whereas right shares ಗೆ calculate the right component also. ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ 139, then 234, Yes, sir. then 478. Yes, sir. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ RTP MTP ಎಲ್ಲ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಟೀಮ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭರತ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. Yes, sir. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. MCQ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನೋಬಡಿ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ MCQ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. MCQ ಸಿಗೋ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದೇವರು? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಅದೀಗ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ದ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ ನಿಮಗೆ 139. 139. ಏನದು? ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಓದಬೇಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗದ್ದನ್ನ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ 139 ತಂಗಿಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದನ್ನ ಬೈಬಲ್, ಗೀತಾ, ಕುರಾನ್ ತರ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇವಾಗ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. There is no tomorrow in CS student life. There is no tomorrow in CS student life. Okay. What you're supposed to do, regular class ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ವೈರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿದು? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಇದು ಯಾವ್ದಿದೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Previous year, current year. Previous Previous year. year current. They are given the basic data. Then they are given this kind of adjustment. What should you do? Prepare the relevant ledger accounts. I'm sure they also would have done here. Provision for tax. ನೆನಪಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ 245. Do you recall this discussion honest ಆಗಿ? Yes, sir. Yes, sir. Just taking you through so that ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು. ನಾನು. So they asked you to prepare the net cash flow from operating ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದು, 5 or 6 months whatever. So P&L increase ಆಗಿದೆ 5400 ಡೆಬಿಟ್. 5400 ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಗೇನೆ ಒಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ May 25 RTP, sorry MTP. May 25 MTP ಬದಲು ಬರಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, prepare relevant ledger accounts. Second point, given PY CY format. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು PY and CY format. Are you catching? Observe ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. Yes, sir. Third point, P&L given. ಇಲ್ಲಿ 5004 ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಿಂಕ್ ಬರೀತೀರ ಅದನ್ನ Within the brackets. Within brackets. within the bracket 5400, then 37800. So how to find out the increase in the profit? Closing minus opening. So all the way 37800. Actually, if you follow my maths, no mistake ಆಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, look at me. 37800 ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Plus. Am I conveying properly? Yes, sir. Yes, sir. My approach is always within the bracket. So close. So increase in the profit is closing minus opening. 37,800. 3700 minus. Start the bracket. Rajeshri Bandhu Chappa already.
5,400. ಇದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀ 37 minus within the bracket 5,400. ಸೊ ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗತ್ತಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತಾ? Plus. ಇಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾ ಕೀರ್ತನ, ಓ ಕೀರ್ತನ ವಿಡಿಯೋ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತು, ಫೈನ್, ಓಪನ್. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್? 43,200. ದೆನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 54 has become 81. How much you transferred then? Transferred reserves ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡು, 27,000. ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜ್. ದೆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಆಡ್. Adit Shetty. Decrease in current asset is add. That means what? Increase in current asset is Decrease. current asset. Akshaya, current asset ಮತ್ತೆ current liability are opposite. Decrease in current asset, increase in current liability. Just to do add and reverse. ಇಲ್ಲಿ cash and bank balance ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, cash equivalent ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. Then difference is called cash generated from operation. Income tax paid on separate ಆಗ್ಬರ್ರಿ. Net cash generate, net cash from operating activities. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Then second question. So they are given balance sheet sum extract, P&L account sum extract, information ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ 18. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನ. ಇದು ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಏನು? ಕ್ಲಾಸಿಫೈ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರ್ರಿ, Jan 25 RTP ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಓ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು. OIF ಆಯ್ತಾ? ಆಪರೇಟಿಂಗ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲೋನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ದನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಈಗ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ? Financing. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಟಿಕ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್, paid on what? Paid on debentures. Financing. Interest paid is on loans. Loan is financing. Interest paid. Source go back. Dividend paid. Financing. Dividend is paid on share capital. Otta illa. Dividend paid is on share capital. Financing. Whereas interest received. Investing. Interest on investments. You are receiving interest on investment. That's investing. So, whereas if it is a financial enterprise or it banking company, a loan ತಗೊಳ್ಳೋದು, loan ಬಿಡೋದು. So all these are become the operating. That's why interest, loan, everything will become a operating. But dividend paid is always financing because it's on share capital. Understanding, Baba? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರು ಯಾವುದು Jan 25. Check the nature of entity. Name, nature, date ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ. Whether it is financial enterprise or otherwise. Financial enterprise or otherwise. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Right. Quick ಆಗಿ ಹೇಳಿ. Trade receivable. ಎಲ್ಲಿ? Operating. Commission received. Operating. Redemption of preference share. Finance. From sale of investment. Investing. Interim dividend paid on shares. Financing. Received. Investing. ಆಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್
interest received investing, interest paid financing, now make a circle for those. But for financial enterprise at a bank, financial enterprise by bank, Sharanya, it is operating. Operating. Financing value was operating. Next, what me? Dividend paid always financing. Eldri. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಗ? Yes. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? No, sir. No, sir. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ರೀಸೆಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹೇಳಿ. Investing. Rent received as a property held as investment. Investing. Preference shares. Finance. Marketable securities, it not cash and cash equivalent. It should be shown as a at the end. Other note part. Marketable securities. ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಅಥವಾ short term cash equivalents. Marketable securities are cash equivalent, short term investments. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೇನೋ, ದೇ ಆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇಳಿದ ಅಂತ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಅದು ಶೋನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. ಆದಿತ್ಯ ವಿಜಯ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದಿತ್ಯ ವಿಜಯ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್? Yes, yes, sir. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. Is it clear? Yes, sir. One by one, operating these other items, investing, half of mark, 10 adjustment, 5 marks. Within 5 minutes, you can be sacked. And none prakara being cap student, you cannot do even a single mistake. Astu beautiful ag madidi. Shall I? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, this is similar question. Nodi. Yes, sir. ಅದೇ ತರ questions. ಒಂದು 3-4 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಮ್ಮ. 234. Yeah, investments. So investments, first beautiful ಆಗಿದೆ. ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡಿ. X interest, cum interest important. So if it is a fixed income bearing security, date particulars, nominal value, interest and cost. Interest and cost are nothing but two separate ledger accounts. ನೆನಪಿದೆಯಾ? Yes, sir. It is a ditto my first question. Working out ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಯಾವ್ದು, and also you should mention what is the due date of interest. Okay. So ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Due date of interest is 30th June and 31st December. So then they said, opening balance as it is copy ಮಾಡಿ. 1st June, you have purchased 98 X interest. So 9,000 ಇದು ನಂಬರ್, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. May 25, year 13, LBM ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ರುಪೀಸ್. ಅಕ್ಕ ಆರ್ಥಿಕ rupees 9,000 ಡಿಬೆಂಚರ್ ಬೇರೆ, 9,000 ಹಿಂಗೆ. It is a remembers everything of everybody. Yeah, is not sorry, but you can't help it. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕೌಶಲ್ಯ ಗುರಿಕಾ 9,000 ನಂಬರ್. So 9,000 into 98% plus X interest. ಈಗ look at me. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? 1st June 2023 ಆದರೆ, ಸೊ 30th June, then you have to go back. ಇನ್ನು ತಲೆ ಇನ್ನು ಓಡ್ಕೊಳ್ಳಿಂದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಿಂಗೆ you have to go back. You have to go back. 1st June ಇಂದ go back. 31st December. 31st December of last year to 1st June. How many months? 5 months. 5 months. 5 months. So, and the interest is ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೊಂದ್ಸಲ. Interest, dividend, discount, premium. Interest, dividend, discount premium. Always. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ write down. Oh, Interest, dividend, discount, premium, dash, always on face value. always a percentage of face value paid out. Very good. Very good. Speaking at the right time. So 9,000 into 98. ಅದು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು 9,000 into 98 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾರಾದ್ರು? 8,82,000. Hello. So purchase 9,000 debentures at 98 X interest. ಎಷ್ಟಮ್ಮ?
82,000. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗೀಚಸ್ ಏನೋ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ರೋಕರೇಜ್ 1% to be paid for each transaction ಪ್ಲಸ್ 1% ಮಾಡಮ್ಮ. 8,90,820. ಜೋಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬಂತಾ? 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 890 ಬಂತಾ? ದೆನ್ ಇದರ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 9,000 into 100. 9,000 into ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ 100 into 10% into how many months? ಜೂನ್ ವರೆಗೆ 5 months. 5 by 12 months. ಜೋಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. 37,500. You remember this kind of problems? We have done much better problems. Yes, sir. And do the way I taught. Some working notes they would have done a different way. Don't do. You do the way I taught. Can you? Yes, sir. We can. Yes, sir. Yeah. We can do. You can do. Okay, right. Right. So now this question, September 2024, suggest the answer. So further information, they have 25,000 shares of so and so. This question is prepare investment account. So easy. Shares. 2 balance brought down 25,000 at 25 per share. Ali again, Bariri, LBM. Face value rupees 10. Purchase 1 lakh shares at 25 per share. 1 lakh shares at rupees 25 per share. Cost is equal to 1 lakh into 25 lakh. Small b. Purchase at premium of 25 per share. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಮಿಸ್ ಇಟ್. Purchase at premium of rupees 25%. 25%. So cost is equal to 1 lakh into 35. 1 lakh into 10 plus 25. 10 plus 2. Excellent. 1 lakh into excellent. 10 plus 25, 35 lakh. Difference ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. So 25,000 into 25. They have done an investment account here. 25,000 into 25 estama 6,25,000. You getting it? You have done much complicated. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Then they did one equity share bonus for every 5 shares. 5 shares ಗೆ 1 ಆದ್ರೆ 25,000 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ರೋ? 5,000. 5,000. To bonus issue 5,000 ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. Amount column dash. Are you getting my point? Yes, sir. Right shares. It's a beautiful question. Very simple. The right which, so 30th September is after bonus. So 25 plus 5 is already 30,000. 30,000. So 3 shares for every 2 shares. 3 shares for every 2 shares. So 2 shares ಗೆ 3 ಆದ್ರೆ 30,000 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 20,000. Be careful there. ಅಕ್ಕ 45,000. 45,000. It is again a normal presumption. For 3 it is 2 anta. This is a big blunder. Your mind said. For 3 is 2 ಅಲ್ಲ, 3 ಗೆ 2 ಅಲ್ಲ, 2 ಗೆ 3 ಎಷ್ಟೋ? 45,000. 45,000. I hope I read it. Subscribe 3 shares for every 2 shares. 2 ಗೆ 3 30,000 ಗೆ ಎಷ್ಟು? 45,000. Then 45,000 ಅಲ್ಲಿ shareholders can transfer. ಇವನೇನ್ ಮಾಡೋಣ? 1/4 entitlement to ಧ್ವನಿ for consideration. So 45,000 1/4 ಅಂದ್ರೆ 45,000 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 11,250 renounced. What is the balance? 45,000 minus 33,750. 33,750. purchase 20. ನೋಡಿಲಿ 33,750 into 20 purchase ಮಾಡಿದೆ. Closing balance. Just easy control. Have I not done more complicated questions than this? Yes, sir. Yes, sir. ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು. How do you value the inventory? Long term ಆದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಕುಯ್ಬೇಕು. ರೀಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬೇರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಇದೇ ಡಿಟೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅಕ್ಕ ಯಾರೋ RG ಕೃಪಕ್ಕ ಹೋಗ್ರಪ್ಪಕ್ಕ ನೋಡಿ
ಇದೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇಫ್ ದ ಅಬೌವ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲೆಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇದು ನೋಡಿರಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್? Yes, sir. Yes, sir. ರೀಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ರೀಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ long term investment cost 10.5 lakh, whereas it's they had reduced the value to 9 lakh. So the fair value relevant illa. Same question. Cost 10.5 or carrying amount 9. Whichever less. Step answer 9 lakh. 9 lakh. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು? Yes. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೀಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್. Long term to current, 2 RMS. Cost or carrying amount, whichever is less. Current to long term, like current, cost or fair value, whichever is less. ನೆನಪಿದ್ರೆ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್, ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಕರೆಂಟ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್. ಔಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟರ್ಮ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲೆಸ್. ಓಕೆ ಬಾಬಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರ ಇದೆ, ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 12 lakh, 13.5 ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲೆಸ್ ಎಷ್ಟು? 12 lakh. ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಮ್ಮ. 478. Financial statements of companies. So Jan 25 MTP mock test paper. Again format 10,000 shares are issued for other than cash. Disclose ಮಾಡಿ. Disclosure, pure disclosure. Trade receivable 260,000 is more than 6 months. Balance is less than equal to 6 months. Cost ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then just presentation. Hello limited. So format ಹಾಕೋದು, ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್? Yes, sir. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ where what comes ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ account only when it is declared. Dividend accounted only when it is obviously declared, comma, not when it is proposed. Not when it is proposed. Next, dividend ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ then contingent liabilities and capital commitments. Adit, contingent liabilities and what? Capital commitments. Capital commitment ಅಂದ್ರೆ contingent liabilities and capital commitments. Capital commitments within the bracket. Commitment for fixed asset purchase. Commitment or contract with for what? Fixed asset purchase. Off balance sheet items. They are called off balance sheet items. Appear in notes to accounts. Lakshmi. What? Yes, sir.
ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗಿರ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ರೀಸೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. May 24 hours ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತು ವಿಚ್ ಐಟಮ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓಲ್ಡ್, ಈಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಡಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 499 ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದು 499 ಅದರ ಕೆಳಗೆ 500 ಅದನ್ನು ತೆಗಿಕೆ. ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಾ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಸೆಟ್ ಏನು, ಇದನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ 200 ಪೇಜ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲ್ಯಾಬ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಐಟಮ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ವೇರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ, ಅದೆಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಇದ್ದು ಇಂಟರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋನ್ ಯು ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, 1 or 2 questions per topic. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ 200 pages. ಇದು ಈಗಲೇ ಮಾಡೋದು, ಟುಮಾರೋ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ 8 o'clock. ಆ ದಿನ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ಯಾವುದು ಉಳಿತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್. ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು. Amalgamation internal. This is how we are going to do the structure. So, previous batch students stay back ಮಾಡಿ. First of all, doubt ಗಿಂತ ಮೊದಲು. Thank you very much, YouTube viewers.